Akkam jirtu nagaa keessanii maatiiwwan Lesson 17 TUB hundumti keessan nagaan waaqayyo iddoo jirtan hundumatti isin akka qabu haaluma gaaffii fi yaada kennaa turtaniitiin kunoo har'a Geographic kutaa 12 keessa dhimma riisarchii irratti gaaffii yeroo hundumaa bara baraan dhufan kaarikulamii haaraa boqonnaa 8 isiniif qabadhee dhiyaadheera. Isinis sheer gochuu, laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatiin anaffirraa kooti. Isinis yaadaa fi xiinsammuu keessan gara viidiyoo keenyaa taasistanii akka Lesson 17 TUB wajjin qayyabannaa gaarii qabaattan isiniif hawwa. Kallattiimaan gara viidiyoo keenyaatti isin dabarsa. እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ የጂኦ Lesson 17 TUB ቤተሰቦች ዛሬ በጥያቄያችሁ መሰረት ሪሰርች የሚለውን 8ኛውን ምዕራፍ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እናንተም ከኔ ጋር እንድታጠኑ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ። ወደ ጥናታችን እንሄዳለን። ሪሰርች choose the correct answer from the given alternatives. Question number 1. Which of the statement below describes a research? ከና ገዲት ከን ኤረመኒ ኬሳ ሪሰርችዳን ስሪት ከን ይብሱ ከሚ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ሪሰርችን በአግባቡ የሚገልጸው የቱ ነው? A. It is a scientific procedure of investigating a problem. B. It is a way of exploring geographical area. C. It is a modern way of recording historical phenomena. D. It is a systematic way of inventing new things. Barattoota jechi research jedhu jechoota lama ri fi search irraa kan dhufe yoo ta'u, ri jechuun irra deddeebii jechuu yoo ta'u, search jechuun ammoo qorachuu, barbaaduu, adda baasuu, sakatta'uu jechoota jedhaniin bakka bu'uu danda'a. Kanaaf researchiin adeemsa saayinsiitiin dhimma rakkoo hawaasa tokko keessatti adda baafame deebii karaa itti barbaadanidha. ተማሪዎች ሪሰርች የሚለው ቃል ከሁለት ቃላት ጥምር የመጣ ነው። ሪ እና ሰርች። ሪ ማለት እንደገና በድግግሞሽ ማለት ሲሆን ሰርች ማለት ደግሞ መፈለግ፣ ማጥናት፣ መለየት እና የመሳሰሉትን ቃላት ሊወክልልን ይችላል። ለዚህ ሪሰርች ሳይንሳዊ መንገድ ሆኖ በአንድ ህብረተሰብ ዘንድ መኖሩ የታወቀለትን ችግር መፍትሄ የምንፈልግበት ሳይንሳዊ መንገድ ነው። It is a systematic inquiry of discovering a new facts through plan and organized efforts that requires time, it needs time, money, it needs money, skill, and so on. Research is so the search of knowledge through objective and systematic. Barattoota research jechuun adeemsa saayinsawaadhaan rakkoo hawaasa tokko keessatti jiraachuun isaa adda baafame tokkodhaaf karaa itti deebii barbaannudha jechuudha. Akkasumas riisarchiin siistamawaa ta'ee karaa itti beekumsa haaraa tokko investigeet goonu, diskavar goonudha. Karaa itti beekumsa haaraa beekumsa dura jirutti barbaannee sakattaanee itti daballudha jechuudha. Kanaafuu riisarchiin karoora barbaada, riisarchiin yeroo barbaada, riisarchiin maallaqa barbaada, riisarchiin humna barbaada, riisarchiin dandeettii yookiin beekumsa barbaada jechuudha. Namoonni tokko tokko riisarchii hojjenna jedhanii gaafa isaan googilii irraa daawunlood godhanii qiqindeessanii riisarchii hojjedheera jedhan argitu ta'uu danda'a. Inni sun riisarchii miti. Tokko. Lammaffaa riisarchiidhaan wanti barreeffamoota biroo irraa adda baasu namoonni hedduun barattoota kennaa barreeffama jecha fiffilatamoodhaan jechoota nama booji'aniin jechoota mimmiidhagoodhaan barreessuu danda'u ta'a. Inni sun riisarchiidha osoo hin ta'in asoosamadha. Namni asoosama barreessu hundumtuu riisarchii hojjechuu danda'a jechuu miti. Namni riisarchii hojjetu hundumtuu immoo asoosama barreessuu hin danda'u jechuu miti jechuudha. Kanaafuu riisarchiin karaa itti beekumsa kaayyoo gidduu galeeffatee siistamaadhaan itti argachuu dandeenyu, beekumsa ittiin barbaaduu dandeenyudha jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya kan inni ta'u haadha jechuudha. Question number 2. When is a quantitative research approach applied in a geography? Quantitative research approach in geography keessatti yoom hojiirra oola? Quantitative research approach በጂኦግራፊ ውስጥ መቼ በስራ ላይ ይውላል? A. In a content analysis and narration of an event. B. In describing the culture of a society. C. In a verifying a particular geographical theory. D. In analyzing data from key informant interviews. Barattoota quantitative research keessatti yookiin quantitative researchiin amalummaa isaatiin kan inni approach ta'ee dhiyaatu qoyyaboota herregaa akkasumas sooftuweeriiwwan adda addaa kanneen akka SPSS, kanneen akka Staataa fi kanneen biroo fayyadamuudhaan daataawwan funaanaman akkaataa amala daataa isaaniititti kompiitara keessa galanii sooftuweeriidhaan analyze ta'anii lakkoofsaan ibsamu yoo ta'e inni suni quantitative jedhama. Fakkeenya quantitative research keessaa kan ilaaluu dandeenyu dhiibbaa taa'umsi lafaa hanga roobaa irratti qabu. Basically
Research approachiin sadiitu jiru. Isaanis qualitative approach, quantitative approach, mixed approach. Qualitative research approachiin tiyoorii haaraa tokko ittiin ibsuu kan dandeenyu qualitative research approachiitiinidha. Qualitative research approach keessatti tiyoorii kana dura namni biraa itti fayyadame yookiin hypothesisii namni biraa itti fayyadame qorannoo dura hojjetame keessaa fuunee itti fayyadamuu hin dandeenyu. Kanaaf qualitative research approachiin tiyoorii kana duraa fi hypothesisii kana duraa verify nuun godhu jechuudha. Qualitative research approach አዲስ ቲዮሪን ኤክስፕሌን ለማድረግ ፎርሙሌት ለማድረግ የሚጠቅመን እንጂ ከዚህም በፊት በሌሎች ሪሰርቾች እና በሌሎች ሪሰርቸሮች የተሰሩ ቲዮሪዎችን ሃይፖቴሲሶችን ሊያስጠቅመን የማይችል የሪሰርች አፕሮች ነው። Fakkeenyaaf qualitative research approach keessatti kan nuyi ilaaluu dandeenyu differences between urban and rural population of Ethiopia, differences in academic achievements between boys and the girls. Kanaaf kan kana fakkaatan ilaaluu dandeenya jechuudha. Quantitative research approach keessatti garuu hypothesisiin dura namni biraa itti fayyadamee fi tiyooriin namni biraan qorate nu gargaaruu danda'a. Kanaaf quantitative research approachiin tiyoorii kana dura fayyadame irra deebinee fayyadamuudhaaf, verify gochuudhaaf, analyze gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. Qualitative research approach ከዚህም በፊት በሌላ ሪሰርች ውስጥ የተሰሩ ቲዎሪዎችንም ሆነ ሃይፖቴሲሶችን ቬሪፋይ ለማድረግ አናላይዝ ለማድረግ ያስችለናል። ኳሊቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች ግን ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት አናላይዝ ልናደርገው ልንጠቀምበት ቬሪፋይ ሊያደርግልን አይችልም። ነገር ግን አዲስ ቲዎሪን አዲስ ሃይፖቴሲስን ልናሳድግበት የምንችለው የሪሰርች አፕሮች ኳሊቴቲቭ አፕሮች ነው ማለት ነው። ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች አፕሮችን fakkeenyaaf the decrease in land lease prices as one travels from the center of a city to the peripheral areas. Akka fageenyi nuyi magaala irraa qabnu fagaachaa deemuun gatiin liizii lafaas akkasuma xiqqaachaa deema. Inni kuni fakkeenya quantitative research approachiti jechuudha. ወደ ከተማ እየቀረብን በምንሄድበት ጊዜ የህዝቡ ጥግግት እየበዛ ይሄዳል። ከከተማው መሃል እየወጣን እየራቅን ስንሄድ የህዝቡ ጥግግት እየቀነሰ ይሄዳል። ይህ ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች ታይትል ርዕስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Not only this, the decrease in rainfall level as one moves to the low latitude is also an indicator of quantitative research approach. Kanaaf deebiin keenya kan inni ta'u in verifying a particular geographic theory kan jedhu amala quantitative researchidha jechuudha. Whereas a content analysis and narration of an event is a qualitative research approach. Why? A የኳሊቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች ነው። ምክንያቱም አናላይዝ የሚያደርገው እና ናሬት የሚያደርገው ኢቨንት ነው። ኢቨንቶችን ይተነትናቸዋል። በትንታኔ መልኩ የሚቀርብ የሪሰርች አይነት ደግሞ ኳሊቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች ይባላል። ቆረኖን ቶኮ ዮ በሬፈማን ሴነፈማን ያተተ እነሱን ኳሊቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች ይጀን akkasumas in describing the culture of the society aadaa sabni tokko qabu ibsina yoo ta'e ammas qualitative ta'a jechuudha. Again in analyzing data from key informant interviews ኪ ኢንፎርማንት ኢንተርቪዎች ላይ ዳታን አናላይዝ የምናደርግ ከሆነ የለቀምነው ዳታ ኢንተርቪው ነው፣ ቃለ መጠየቅ ነው፣ አፍ ዱቢ ጀቹን ኳሊቴቲቭ ኦኬ ሶ ዲቢን ከኛ ጫን ኢሳ ስሪ ኳንቲቲቭ ሪሰርች አፕሮች ታአ ጀቹ question number 3 what makes geographic research different from researches in other disciplines researchi geography keessatti gaggeeffamuun ሪሰርቺ በርኖተ ብሮ keessatti ዲሲፕሊን ብሮ keessatti ገገፈሙ ራ ማንቱ አዳ isa ታሲሳ በጂኦግራፊ የሚደረገው ጥናታዊ ጽሁፍ በሌሎች የሳይንስ ዲሲፕሊኖች ከሚደረጉት ጥናታዊ ጽሁፎች ሪሰርቾች ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ኤ it assesses demand and supply of a production function. B it greatly emphasizes the cultural values and norms. C it mainly emphasizes the temporal variation of things. D it mainly focuses on the spatial distribution of phenomena. Barattoota riisarchii ji'oogiraafii keessatti hojjetamuun riisarchiiwwan damee saayinsii biroo keessatti hojjetaman irraa kan adda isa baasu tokko riisarchiin ji'oogiraafii kan inni irratti xiyyeeffatu the spatial distribution of phenomena and things garaagarummaa faffaca'iinsa wantootaa bakkaatii bakkatti ta'ee jiru. Fakkeenyaaf faffaca'iinsi yookiin quubsumni uummataa maaliif naannoo lafa dakkee caalaa naannoo lafa baddaa irratti yabbinaan argamaa kan jedhu ji'oogiraafawaadha jechuudha. Again is the resulting patterns and the interactions. The forces responsible for the formation of patterns. ጂኦግራፊያዊ ሪሰርች ትኩረት የሚያደርገው በእነዚህ ላይ ነው። አንደኛው በስፓሻል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ፌኖሜናስ እንደ ቲንግስ ከቦታ ቦታ
ተሰራጭተው በሚገኙት ነገሮች ላይ ቤዝድ ይሆናል። ለምሳሌ ከቆላማው አካባቢ የህዝብ ጥግግት ይበልጥ በደጋማው የህዝብ ጥግግት ለምን ከፍተኛ ሆነ የሚለውን ለማጥናት ያስችለናል ማለት ነው ጂኦግራፊካል ሪሰርች የምንለው። አጌን ኢዝ ሪዛልቲንግ ፓተርንስ ኤንድ ኢንተራክሽንስ ውህደቶችን ኢንተራክሽኖችን ያጠናል። ኩዌስችን ነምበር 4 ዋት ኢዝ ዘ ዲስከቨሪ ኦፍ ኒው ፋክትስ ስሩ ኤ ሲስተማቲክ ኢንኩዌሪ ኦፍ ዘ ፌኖሜና አይደንቲፋይድ ኮልድ በረቶት ጋፊን አርፈፋ ኩኒፊ gaaffiin tokkoffaan wal fakkaata. Gaaffii tokkoffaa keessatti riisarchii jechuun maal jechuudha yaada jedhu nu gaafate. Gaaffii arfaffaa keessatti immoo adeemsi itti dhugaa jiru karaa siistamaawaa ta'een rakkoo tokko furuudhaaf itti fayyadamnu maal jedhama? ተማሪዎች ይህ አራተኛ ጥያቄ ከአንደኛው ጥያቄ ጋር የሚመሳሰል ጥያቄ ነው። አጠያየቁ ግን በየፈርጁ ነው። ሀልቲ ጋፈተሜ አዳ አዱማ ቀበ ማሌ ጋፊች ገሩ ቶኮ ሶ the discovery of new facts through a systematic inquiry of the problem identified called A. Research, B. Research design, C. Research approach, D. Research method. So research is the discovery of new facts through a systematic inquiry of a problem identified. Question number 5. Which of the reasons stated below encourage scientists to conduct research? አርማን ገዲት ቃል ኤረመን ኬሳ ቆረቶታን ቆረኖዳፍ ከኒሳን ከካሱ ከሚ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ሪሰርቸሮችን ለሪሰርች የሚያነሳሳቸው የቱ ነው? ኤ ቱ ፕሮቫይድ ጆብ ኦፖርቹኒቲ ፎር ዲፍረንት ኤክስፐርትስ፣ ቢ ቱ አድ ኒው ቲንግስ ቱ ዘ ኤግዚስቲንግ ቦዲ ኦፍ ኖሌጅ፣ ሲ ቱ ሰጀስት ሶሉሽን ቱ ኤቭሪ ፕሮብሌም፣ ዲ ቱ ሜክ ዘ ስተዲ ኤሪያ ዘ ቤስት ሊቪንግ ፕሌስስ። በረቶት አን ጫራ ሆጂ ኦጌሶቶታ አዳ አዳዳፍ አርገምሲሱudha kuni qorannoon jedhamu. B waan haaraa ta'e tokko beekumsa dura turetti dabaluudha. A ስራን ለስርዓት ማቅረብ መፈለግ ይላል። ቢ አንድን ነገር መጀመሪያ ላይ በነበረው የእውቀት አካል ላይ መጨመር ነው ይላል። ሲ ረኮወን ሙደተን ከሚፉ ያለ ፍርማታ ከኑ ይላል። ለማንኛውም ለገጠሙት ችግሮች መፍትሄን መጠቆም። ዲ ኢዶ ቆና ሰነ ኢዶ ጅሬኛ ጋሪ ታሲሱ ይላል። የጥናቱን አካባቢ ለኑሮ ምቹ አካባቢ ማድረግ ይላል። ሶ ሪሰርች ኬሰት ኢtti gaafatamummaan qorataa tokko ogeessota adda addaadhaaf carraa hojii dhiyeessuu kan jedhu hin ta'u. To add new things to the existing body of knowledge waa tokko beekumsa xiqqoo ta'e tokko odeeffannoo haaraa xiqqoo tokko qaama beekumsa kana dura jiruutti dabaluu. መጀመሪያ ላይ በነበረው እውቀት ትንሽ ነገርን መጨመር። B this is the responsibility of a researcher. itti gaafatamummaa gahee qorataa sanaati. የአጥኚው የሪሰርቸሩ ድርሻ ይህ ነው። to suggest solutions to every problem ይቻላል እንደንዳማ ኩን rakkoo hundumaadhaaf furmaata eeruu hin danda'amu. qorannoo keessatti there should be scope of the research. daangaan qorannoo sanaa jiraachuu mala. ለማንኛውም ችግር መልስ መመለስ መልስ መስጠት የሪሰርቸሩ የአጥኚው ተጠያቂነት አይደለም፣ ኃላፊነትም አይደለም። to make the study area the best living place iddoo qayyabannaa sana iddoo irratti researchiin gaggeeffamu sana naannoo jireenya gaarii gochuu. kunis iskooppii qorataa sanaa miti. kanaaf deebiin keenya biitaa barattoota. Question number 6. What type of research do you recommend to study the relationship between rainfall and elevation in Ethiopia? A. Question approach akka jiran adda baasneerra. Achi keessatti fakkeenya qualitative research approaches siniif tuquu yaaleera barattoota. Fakkeenya quantitative approaches akkasuma. Kanaaf walitti dhufeenya hanga roobaa fi taa'umsa lafaa ilaalla yoo ta'e it is quantitative research approach. የመሬቱን አቀማመጥ እና የዝናብ መጠኑን ግንኙነት የሚያጠና ከሆነ እሱ ምንድነው? ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች ነው። ምንድነው? ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች ነው። ረንዴቢያ it is quantitative research approach. B is the correct answer. የሚያጠናውን ሰው ከሚያነሳሱ ነገሮች አንደኛው ፖሊሲ ፎርሙሌት ማድረግ ከተፈለገ ጥናት ይደረጋል። ሌላኛው ትንሽ ዕውቀት መጀመሪያ ላይ በነበረው ዕውቀት ላይ ለመጨመር የዕውቀት መጠኑን ለማሳደግ ከፈለገ ሪሰርች ጥናት ማካሄድ ይጠበቅበታል። ሶስተኛው ህብረተሰቡን የሚያስቸግሩ ለእድገታቸው ለጤናቸው ማነቆ የሚሆንባቸው ችግሮች በሪሰርቸሩ አካባቢ ላይ የሚታይ ከሆነ ሁል ጊዜ የማህበረሰቡን ችግር ለመፍታት የሚተጋ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ረኮ ሐዋሳ ናኖ ኬሰ ጅሩ ሰናቲ ረኮ ቁልቁሊና ናኖ ተው ደንዳ ረኮ ቁልቁሊና ቢሻን አቡ ተው ደንዳ ረኮ ፋለመ ቅሌንሳ
naannoo sana keessa jiru ta'uu danda'a. Kanneen kana fakkaatanii ilaalee qorataan tokko maaliif dhimma kanarratti qorannoo gaggeessu jedhee kaka'uudhaan qorannoo gaggeessuu danda'a jechuudha. Question number 6. What type of research do you recommend to study the relationship between rainfall and elevation in Ethiopia? A. Questionary. B. Quantitative approach. C. Qualitative research approach. D. Personal observation. Barattoota sila approachii riisarchii sadii jiru jennee gaaffii lammaffaa jalatti ilaaluudhaaf yaalleerra. Isaanis qualitative research approach, quantitative research approach fi mixed research approach jedhamu jenneerra. Achi jalattis fakkeenyawwan mata duree yookiin hima rakkoo qualitative research approach ta'uu danda'an sadii arfan tokko ilaalleerra. Fakkeenyawwan quantitative research approach ta'anis akkasuma lama sadan tokko ilaalleerra. Isaan ilaalle keessaa inni tokko rainfall and elevation relationship dha. ተማሪዎች በሁለተኛው ጥያቄ ላይ ስለ ስድስተኛው ጥያቄ ያብራራን መሆኑን መዘናጋት የለባችሁም። ሶስት አይነት የሪሰርች አፕሮቾች አሉ። እነዚህም ኳሊቴቲቭ፣ ኳንቲቴቲቭ እና ሚክስድ ሪሰርች አፕሮች ብለናል። ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች ስር መመደብ የሚችለው ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ዘ ሬንፎል ኤንድ ኤሌቬሽን ኢን ኢትዮጵያ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። ኩዌስችን ነምበር 7 ኢን ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኮንቴክስትስ ካን ዘ ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች ቢ ዩዝድ? ኤ identifying the basic characteristics of a given region. B. Examining the property of soils of Ethiopian highlands. D. Describing the difference between the Abai and Awash rivers. D. Investigating the relationship between rainfall and elevation of an area. Baay'ee gaariidha. Kunis gaaffiiwwan amma hojjenne keessattuu gaaffii ja'affaa wajjin walitti dhufeenya qaba. Ka sadistaኛው ጥያቄ ጋር ተመሳሳይነት አለው. So, if the researcher is going to identify the basic characteristics of a given region, characteristics, it is qualitative research approach. Yoo amala wantoota lama gidduu jiru adda baasuudhaaf deema ta'e በሁለት ነገሮች መካከል ያለውን ባህሪ ሊዘረዝር የሚሄድ ሊለይ የሚሄድ ከሆነ ኳሊቴቲቭ ነው። ኳሊቴቲቭ አመለ wantoota lamaan gidduu jiru adda baasuudhaaf yoo deeme ኳሊቴቲቭ dha. Hubadhaa barattoota. Examining the property of soils of Ethiopian highlands. Ammas property amala biyyeewwan naannoo baddaa Itoophiyaa keessa jiran examine gochuu qorachuu yoo ta'e kunis maalidha? ኳሊቴቲቭ dha. ይህም ኳሊቴቲቭ ነው። በደጋማው የኢትዮጵያ ክልል የሚገኙ የአፈር ጸባይ ለማጥናት የሚካሄድ ከሆነ ኳሊቴቲቭ ነው። ዲስክራይቢንግ ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ዘ አባይ ኤንድ አዋሽ ሪቨርስ ገራገሩማ ለጋ አዋሽ ፊ አባይ ዲስክራይብ ጎቹ ልዩነታቸውን በፍሰታቸው፣ በርዝመታቸው፣ በምንጭ ይዘታቸው ገራገሩማ ኤሪና ሳኒቲን garaagarummaa qabiyyee bishaan isaaniitiin vooliyuumii isa jennu jechuudha. Kallattiitti yaa'anii irratti hundoofnee maal gochuu dandeenya? Describe gochuu dandeenya. garaagarummaa isaanii ልዩነታቸውን በዚህ ላይ describe ማድረግ እንችላለን. So it is qualitative. D. Investigating the relationship between rainfall and the elevation of an area. This is a quantitative. Why it becomes quantitative? ማለ quantitative ta'e? Because it going to investigate by how much kilometer is the man moves from the tropics to highlands, and by how much millimeter is the rainfall becomes decreases. Kilomeetira meeqaan namni tokko naannoo ekeetarii ho'aa irraa gara baddaatti ol ba'e millimeetira meeqaan immoo roobni dabalaa deeme yookiin xiqqaachaa deeme kan jedhu sana lakkoofsaan fi garaatii bilii ibsina jechuudha. Baquttar ነው የምንገልጸው. So it is the correct answer. Question number 8. Which one of the following research objectives is best addressed by geographers? kanneen armaan gadii keessaa kaayyoo riisarchii ጂኦግራፊ ta'ee sirriitti kan ibsame kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የጂኦግራፊ ሪሰርች ዓላማ ሆኖ በደንብ የተገለጸው የቱ ነው? A. Assessing the relationship between education level and the crime rate. B. Examining the effect of underemployment on political stability. C. Investigating the effect of human settlements on vegetation resources. D. Analyzing the gap between demand and supply. Barattoota gaaffii kana keessaa kaayyoo qorannoo ji'oogiraafii kan ta'u isa kam isinitti fakkaata? Mee sakandii 10 yaalaa. Baay'ee gaariidha. Assessing the relationship between education level and the crime rate. Inni kun ji'oogiraafii miti. Maaliif ji'oogiraafiin yakka hin qoratu waan ta'eedhaaf. ji'oogiraafii ስለ ወንጀል አያጠናም። ስለዚህ የጂኦግራፊ የጥናት መጠን አይደለም ማለት ነው። ኤግዛማይኒንግ ዘ ኢፌክት ኦፍ አንደር ኢምፕሎይመንት ኦን ፖለቲካል ስቴቢሊቲ ዚስ ኢዝ ኦልሶ ኖት ጂኦግራፊክ። ይህም ጂኦግራፊያዊ አይደለም። ኩንስ መተዶሪ ሪሰርች ጂኦግራፊ ተው እንደው ኢንቨስቲጌት ዘ ኢፌክት ኦፍ ሂውማን ሰትልመንትስ
on vegetation resources. Geography is basically divided into two. Geographiin dameewwan gurguddoo lamatti caba. Innis ji'oogiraafii hawaasaa fi ji'oogiraafii uumamaa, physical geography and human geography በመባል በሁለት ይከፈላል። ከናፍ ji'oogiraafii hawaasaa keessaa qubsuma uummataa qorata ji'oogiraafiin jechuudha. የህዝብን ጥግግት ያጠናል ህዝባዊ ji'oogiraafii ስለሆነ። ji'oogiraafii fiizikaalaa yookiin ji'oogiraafii uumamaa gaafa jennu waa'ee saayinsii uumamaa qorata. Saayinsii uumamaa keessatti lubbuu qabeeyyiiwwan ni jiraatu. Biogeography, living things like that of vegetations and other animals, insects, mammals, reptiles, and the like. It includes. So here is also the scope of or the objective of geographic research. So it is C. C in Davis Rita. D. Analyzing the gap between demand and function. This is not the geographic objective of study. Demand is economics, supply is also economics. Kanafu David can chat actually. Question number 9. When is a quantitative research approach applied in a geography? Gaaffiin kun yeroo lammaffaa kan dhufedha. Gaaffii bara 2013 yoo ilaaltan gaaffii kan argattu jechuudha. When is a quantitative research approach applied in a geography? In verifying a particular geographical theory B ta'a jechuudha. Maaliif gabaabumatti ibsuudhaaf barbaade jalqaba irratti gaaffiin kun turee dhufeera waan ta'eedhaaf ammas lammaffaa waan dhufeedhaaf akka inni deebi'ee dhufu asumarraan carraa deddeebi'ee dhufu akka inni qabaatu isin agarsiisuudhaaf gaaffii kana fide jechuudha. Question number 10. Assume you are conducting an action research entitled Lateness of Students for Morning Classes. What will be the first step to conduct this action research? Haa jennuutii jedhe. Qorannoo gochaa gaggeessaa jirta. Mata dureen qorannoo keetii Lateness of Students for Morning Classdha. Barfachuu barattootaa daree barnootaa ganamaa irratti adeemsi qorannoo kee inni jalqabaa maal ta'uu qabaa? Inni baልና action research እየሰራችሁ ነው ምን በሚለው ርዕስ ላይ ሌትነስ ኦፍ ስቱደንትስ ፎር ሞርኒንግ ክላስ ላይ የተማሪዎች ማርፈድ በጠዋት ክፍለ ጊዜ ላይ የትኛው የአክሽን ሪሰርች ስቴፕ መጀመሪያ ላይ ትጠቀማላችሁ? ኤ ሜኪንግ ሪቪው ኦፍ ሊትሬቸር፣ ቢ ኮሌክቲንግ ዘ ሪኳየርድ ዳታስ፣ ሲ ስታርቲንግ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ስቴዲ፣ ዲ ዲተርማይኒንግ ዘ ሳምፕል ሳይዝ። በረቶት jalqaba qorannoo keessatti wanti nuyi gochuu qabnu hima rakkoo adda baafachuudha. Statement of the problem. መጀመሪያ ማድረግ ያለብን የችግሩን መንስኤ መለየት ነው። ከናፉ qorannoo qorattu jedhame keessatti himni rakkoo adda isinii baheera. Statement of the problem is lateness of students for morning class. This is the statement of the problem. Usually in action research and in applied research, statement of the problem comes first. jalqaba irratti kan dhufuun malu statement of the problem yookiin hima rakkoo keenyadha. የችግሩ መነሻ ሐሳብ hima rakkoo ta'ansini kan nuyi kaa'uu dandeenyu kaayyoodha. ካዮን ቆረኖ ኬቲ ማሊ የጥናት ዓላማ ምንድነው ምለውን እናስቀምጣለን። ዓላማ ሁለተኛ ላይ ይመጣል። ዴቢ ከንተው ጫ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ስቴዲ ከንጀሩ ተርቲብ ከነላላ ሰሌክቲንግ ዘ ፕሮብሌም ይመረቁ አደባባቹ የችግሩን መንስኤ ሐሳብ መለየት ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ስቴዲ ካዮ ቆረኖ ኬኛ ይብሱ የጥናቱን ዓላማ ማተንተን መግለጽ ሜኪንግ ሪቪው ኦፍ ሊትሬቸር ዱብሱ ሪሰርቹን የሚመስል ጽሁፍ ከዚህ በፊት በሪሰርቸሮች የተጻፈ አጋዥ ንባብ ማንበብ መጻፍ ኢስታብሊሺንግ ወርኪንግ ሃይፖቴሲስ ሆጀቹ የታንስኔ ሳምፕል ሳይዝ በርባዱ ይደተው ወንከኛ ሙርቶ ይፈቹ ኮሌክቲንግ ዘ ሪኳየርድ ዳታ ወደፈነው ፍናነቹ ዳታ ከኛ ጢንጠሉ ጀነራላይዜሽን ኤንድ ኢንተርፕሪቴሽን ይከኑ question number 11 which of the following would give you the training you need to acquire the skills of conducting studies from problem formulating down to reporting in results. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu shaakala qorannoo hojjechuu hima rakkoo irraa jalqabee haga gabaasa qorannoo keetitti deemsisuu danda'u kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የችግሩን መንስኤ ሐሳብ ከመለየት ተነስቶ እስከ ሪፖርት ድረስ እንድንሄድ የሚያደርግ የሚያግዝ ሊያለማምደን የሚችለው አጋዥ የሆነ የቱ ነው? A. Studying geographic research methodology. B. Understanding the philosophy behind the research method. C. Understanding the meaning of research. D. Acquiring oneself with research method. Himarakkoo irraa kaasnee tartiibaan akka deemnuudhaaf kan nu gargaaru meetodiidha. Meetod philosophy. Methodologiin saayinsiidha ijoollee. Saayinsii itti beekumsa riisarchii hojjechuu argannu. Methodology ሳይንስ ነው። የምን ሳይንስ? ሪሰርችን እንሰራ ዘንድ እውቀት የምናገኝበት ሳይንስ ሜቶዶሎጂ ነው።
ሜቶዶሎጂ ጀነራል ነው፣ ህግ ነው። ቲዝ ሩል seeradha jechuudha meetodoloojiin. Meetodsiin immoo maalidha? Adeemsadha. Meetods ሂደት ነው። ሪሰርች ሜቶድስ ሂደት ነው፣ deemsadha. Deemsa eessaa jalqabee haga eessaa? Identifying hima rakkoo adda baasuurraa jalqabee haga gabaasa qorannoo keenyaatitti kan ta'u jechuudha. So B is the answer. Galatoomaa barattootaa, yeroo gaarii isiniif haa ta'u, qayyabannaa gaarii.